속초 beer? 속초 beer. Oh, okay. Let me guess. Our It's in Sokcho. I got this one. The 강원도 resident has it. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 혹시 소개 부탁드릴까요? 네. 안녕하세요. 네, 저희는 이제 강원도에 위치하고 있는 속초맥주라는 펍이고요. 네, 저희가 원래 총 12가지 종류의 다양한 맥주를 이제 관리하는데 그중에서 새롭게 추가된 4개만 오늘은 가지고 왔습니다. So actually, the brewery is located. The brewery itself is located in Sokcho. The brewery 거기서도 속초에서도 그 맥주를 만들고 있죠. 네, 만들고 있어요. So it's sold and made in Sokcho. Originally, they have 12 different types, and today they brought their new 4. So the 4 new ones seem to be Travelgram, based off Baдаgram, of. which means C gram. Yep. Breakfast tea latte beer. What the heck? Wow. Breakfast tea latte beer. And then 마지막으로는 속초맥주자니. 예, 속초 사투리거든요. 아, 네, 속초 무슨 사투리. 사투리 무슨 뜻인가요? 이게 속초맥주자니 하는 이거 속초맥주야 하는 그런 사투리입니다. 아, 네. it's just a way that you say. This is Sokcho beer. It's Sokcho beer. This is Sokcho beer. Okay. Are you from 속초? 지금 그냥 지금 거기 살고 계신가요? 살고 있어요. 지금은. Tell us about 속초. Like, what makes the beer or the water special? Like, why do you what's 속초에 대해서 조금 소개 부탁드립니다. 속초는 뭐 너무 좋은 바다도 있고 너무 크고 좋은 산도 있고 그래서 산과 바다가 다 있으면서 뭐 놀러 오기 참 좋으신 그런 곳입니다. 네, 맛있는 먹거리도 많고요. 맛있는 맥주도 많고요. 네. 더 다른 질문이 있는데 4개 중에 개인적으로 제일 좋아하는 거 뭐 있을까요? 개인적으로 저는 블티나요. 네. 블티나? 네. Breakfast tea latte beer. 시음 해도 될까요? 네. Gotta give it a try. I mean, this one just looks so unique. Well, that's for your morning. Well, I've heard of there's natsu, which means day drinking in Korean, but this is something that's almost completely different. This would be. All right, give it a shot. 다른 거 있나요? 이거 말고? 네. 저는 트래블그램 해보고 싶습니다. 네. 왠지 모르겠어요. 그냥 이름 때문에. Just because of the name, I gotta try 트래블그램. 여행그램. I don't know. This one's like drinking a cloud. Really? Yeah, it's light. Give it to me. It's airy. It's meant for morning. Oh, that's very light. Thank you. So I know the day drinking culture is a big thing here, but now it's gonna be a morning drinking culture too. Well, here we go. Ooh, that's like getting hit in the face with like, it's almost a fruity taste, but it's a Weiss. It's a Weiss. Okay, so you tell me what you think. I like this one better. It hits you strong. Wow, Right? this wakes you up. Yeah, no kidding. I think this is the chaser to this. This is your calm morning, and this is to get you going. 거기서 do you have like 수집이 있어요? Like 수집 아니면 뭐 어디서 받고 계신가요? 저희 지금 강원도에서도 판매하고 있고요. 그다음에 서울 이제 펍에서도 이제 익성동에서도 판매를 하고 있습니다. 익선동. 예. Oh, which is it's a very popular place for #Instagram people as well. It's very popular for young people. You can find it there, and of course in Sokcho as well. 그럼 고객님들이 이 4개를 바로 살 수 있을까요? 아니면 아직 안 나와서요? 다 살 수 있습니다. 네, 얘네가 지금 신상이긴 하지만 그래도 이미 다 판매를 중이고 있어서요. 네. 네. Well, thank you so much for showing this to us. We really appreciate it. 감사합니다. 감사합니다.